ሰላም ሰላም እንደምን ቆያችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ከዛ የተውጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን እየሰራንላችሁ ነበር። ከዛሬ ደግሞ ከቻፕተር 5 የተውጣጡ ከኢንፎርማል ፋላሲ የተውጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ ኤንድ ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችንም ሆነ የፍሬሽማን ኮርስ ፋይናልም ሚድም ጥያቄዎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናላችንን ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌትስ ፕሮሲድ ቱ አወር ቶፒክስ። Number 1. What is the primary characteristics of an informal fallacy? So, informal fallacy primary characteristics የሆነው የትኛው ነው? As we learned previously about the informal fallacy, so informal fallacy is a type of fallacy which is characterized by a defect in what? Content of an argument. So, በአንድ አርጊመንት ውስጥ ኮንተንት ላይ ዲፌክት ሲኖር የሚፈጠር ፋላሲ ኢንፎርማል ፋላሲ ይባላል። ሶ የዚህ ፋላሲ ካራክተሪስቲክስ የሆነው የትኛው ነው? A. It is based on incorrect logical structure. B. It involves mistaken reasoning that is not due to form. C. It only occurs in formal argument. D. It can be identified through symbolic logic. So the correct answer will be B. It involves a mistaken reasoning that is not due to form. So that is due to content. It is not due to form. So the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 2. How does a fallacy differ from an error in reasoning? So በሪዝኒንግ ውስጥ ፋላሲን ከኤረር የምንለይበት ወይ የትኛው ነው? A. Fallacy is always intentional while error is not. B. Fallacy undermines the validity of an argument while an error does not. C. Error can be logically sound while fallacy cannot. D. There is no difference and they are the same. So the correct answer which deals about fallacy and the differ between fallacy and error will be B ይሆናል ማለት ነው። So fallacy undermines the validity of an argument while an error does not. So B is the correct answer. Okay. Number 3. Which of the following is the correct definition of fallacy of relevancy? ኢንፎርማል ፋላሲ በአምስት ይከፈላል ብለናል። ፋላሲ ኦፍ ሪሌቫንሲ፣ ፋላሲ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን፣ ፋላሲ ኦፍ ፐርሳምፕሽን፣ ፋላሲ ኦፍ ግራማቲካል አናሎጂ ኤንድ ፋላሲ ኦፍ አምቢጊቲ ተብሎ ለአምስት ይከፈላል። አምስቱም ከስር ሳብ ክላሶች አሏቸው። ከዛ ፋላሲ ውስጥ ፋላሲ ኦፍ ሪሌቫንሲ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተን ነበር። ሶ ዋት ኢት ሚን ፋላሲ ኦፍ ሪሌቫንሲ? ኤ ፋላሲ ዛት ኦከር ዌን ዘ ፕሪሚስ አር ኖት ሪሌቫንት ቱ ኮንክሉዥን. B. It is a fallacy where the argument presents irrelevant information to distract from the main issue. C. Fallacy that is caused by weak or insufficient evidence. D. Fallacy that involves misinterpretation of the term. So the correct answer will be B. Fallacy where an argument presents irrelevant information to distract from the main issue. So the correct answer will be okay, the correct answer which deals about this fallacy will be B ይሆናል። ቤስት ኤክስፕሌን የሚያደርገው ኤም አንሰር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ፕሪሚሲሱ ለኮንክሉዥን ሪሌቫንት ሳይሆን ሲቀር የሚፈጠር አይነት ታይፕ ኦፍ ፋላሲ ስለሆነ። Number 4. Which of the following is an example of fallacy of relevancy? ሶ fallacy of relevancy ከስር 8 ክላሶች አሉት። ከነዛ ውስጥ የትኛው ነው ኤግዛምፕሉ የሆነው? ኤ ፋላሲ አፒል ቱ አውቶሪቲ፣ ቢ ፎልስ ኮዝ፣ ሲ ስሊፐሪ ስሎፕ፣ ዲ አድ ሆምነም ፋላሲ። ሶ ዘ ኮረክት አንሰር ዊል ቢ አድ ሆምነም ፋላሲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የተቀሩት ደግሞ ከሌላ ፋላሲ ስር ነው የሚመደቡት። ዲ ዘ ኮረክት አንሰር።
Number 5. What is a central flaw in false cause fallacy? So false cause fallacy ላይ central flaw የሆነው የትኛው ነው? False cause fallacy is a type of fallacy which is characterized under weak induction fallacy ላይ ነው የቀረበው። And A, it is incorrectly assumed that correlation implies causation. B, it impacts the character of the opponent rather than their argument. C, it relies on irrelevant appeal to emotion. D, it makes an argument based on ambiguous term. So the correct answer which deals about false cause fallacy will be A, incorrectly assumes that correlation implies causation. So A is the correct answer. Number 6. Which of the following fallacy involves attacking the persons making the argument instead of argument itself? So ከተዘረዘሩት ፋላሲዎች ውስጥ የአንድን ሰው ፐርሶናሊቲ አታክ የሚያደርግ እና አርጊመንቱን ትቶ የሰውን ፐርሶናሊቲ አታክ በማድረግ የሚቀርብ አይነት ፋላሲ የትኛው ነው? ኤ ፎልስ ዳይኮቶሚ፣ ቢ ስትሮማን፣ ሲ አድ ሆምነም፣ ዲ ሰርኩላር ሪዝኒንግ። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ አድ ሆምነም ፋላሲ ይሆናል ማለት ነው። Number 7. In which fallacy does one argue that an event will inevitably leads to a series of negative outcomes, often without supporting evidence? So A, appeal to ignorance, B, slippery slope, C, hasty generalization, D, red herring fallacy. So እዚህ ጋር ምንድን ነው የሆነ ኢንቪቴብል ወይም የማይሰረዝ አንድ ኢቨንት አለ ቀድሞ የተከሰተ ያ ኢቨንት ወደ ተከታታይ የሆነ ወደ ኔጌቲቭ አውትኬም ያመራል የሚል አይነት ሂሳብ ያለው ታይፕ ኦፍ ፋላሲ ዊል ቢ ስሊፐሪ ስሎፕ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 8. What type of fallacy involves drawing a conclusion from insufficient evidence? So insufficient ከሆነው ኤቪደንስ ኮንክሉዥንን ድሮው የሚያደርግ ታይፕ ኦፍ ፋላሲ የትኛው ነው? A, false dichotomy, B, hasty generalization, C, appeal to pity, D, bandwagon fallacy. So the correct answer will be B, hasty generalization fallacy ይሆናል ማለት ነው። hasty generalization fallacy ስናይ ከስፔሲፊክ ኬዝ ተነስቶ ለዛ ስፔሲፊክ ኬዝ የተሰጠውን ዲፊኒሽን ለሆሉ ሰጥቶ ሲያወራ እና ያ ስፔሲፊክ የሆነ ኬዝ ሰፊሸንት ሳይሆን ሲቀር በዛ ጊዜ የሚፈጠር አይነት ፋላሲ ኢዝ ኮልድ ፋላሲ ኦፍ hasty generalization ይባላል። Number 9. Which fallacy involves the assumption that because one event follows another, the first must have caused the second? So A, post occur go, B, straw man, C, false analogy, D, false cause fallacy. So ተከታታይ የሆኑ ኢቨንቶች አሉ አንዱ የአንዱ መከሰት ለአንዱ መከሰት ምክንያት ነው ብለው የሚያወራ አይነት ፋላሲ የትኛው ነው? ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ፖስት ኦከር ጎ ፕሮፐር ቶክ ፋላሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ 10ኛ ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን እና ጥያቄዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ 10ኛው ጥያቄ እንለፍ። What does the fallacy of circular reasoning involves? Fallacy of circular reasoning ምንን ኢንቮልቭ ያደርጋል? A, using the conclusion as a premises without valid support. B, presenting a false dichotomy between two extreme options. C, overgeneralizing based on a small sample size. D, drawing conclusion from irrelevant authority. So ስለ circular reasoning ኮሬክት የሆነው የትኛው ነው? So fallacy of what? circular reasoning ስናወራ ስለ እሱ ኮሬክት የሆነው የትኛው ነው ነው? Okay, the correct answer which deals about the circular reasoning fallacy will be using the conclusion as a premises without valid support. So A is the correct answer.
Number 11. Which of the following is an example of fallacy of presumption? A. Begging the question. B. Red herring. C. Ad hominem. D. False dichotomy. So the correct answer which tells about the presumption fallacy will be begging the question ይሆናል። B እና C ደግሞ ሪሌቫንሲ ላይ የሚመደቡ ናቸው። ፎልስ ኮዝ ደግሞ ዊክንድ አክሽን ላይ የሚመደብ ፋላሲ። So A is the correct answer. Number 12. What is the flow in begging the question fallacy? Begging the question fallacy ላይ ሂጸጽ የሆነው የትኛው ነው? A. The argument assumes the conclusion is true without providing it. B. The argument divert attention to an unrelated issue. C. It is the argument the conclusion is drawn from overly broad generalization. D. The argument uses emotional appeal to manipulate an audience. So begging the question fallacy which deals about an argument assumes the conclusion is true without proving it. A is the correct answer. Number 13. Which fallacy involves assuming that because something is widely accepted it must be true? So በብዙዎች ተቀባይነት ያገኘ ነገር እውነት መሆን አለበት ብሎ ሀሳቡን የሚያቀርብ ታይፕ ኦፍ ፋላሲ የትኛው ነው? A. Appeal to popularity. B. False cause fallacy. C. Hasty generalization. D. Ad hominem fallacy. So the correct answer will be A. Appeal to popularity or appeal to people fallacy ይሆናል ማለት ነው። Number 14. In a false dichotomy fallacy, what is flow in reasoning? False dichotomy fallacy ላይ ስህተት ወይም ሂጸጽ ምንድን ነው? A. The argument assumes that only two options exist when more may be available. B. The argument attacks a person rather than addressing the issue. C. The argument makes an emotional appeal to influence the audience. D. The argument relies on irrelevant evidence to support conclusion. So the correct answer which tells about this question will be A. It is the argument that assumes only two options exist when more may be available. So A is the correct answer. Number 15. Which fallacy involves misrepresenting an opponent argument to make it easier to attack? A. False cause fallacy. B. Straw man fallacy. C. Appeal to ignorance. D. Red herring fallacy. So misinterpretation of what? Opponent argument. Make it easier to attack it. So the correct answer will be B. Straw man fallacy ይሆናል ማለት ነው። Number 16. Which of the following is a fallacy of ambiguity? Ambiguity fallacy የትኛው ነው? ከዛ ስር የተዘረዘረው ማለት ነው። A. Equivocation. B. Hasty generalization. C. False cause. D. Ad hominem. So the correct answer will be A. Equivocation fallacy ይሆናል ማለት ነው። Number 17. What type of fallacy involves the misleading use of word with multiple meaning? So misleading of word multiple meaning ያለው ወርድን ሚስሊድ የሚያደርግልን ታይፕ ኦፍ ፋላሲ የትኛው? Equivocation. B. Amphiboly. C. Appeal to authority. D. False dichotomy. So misleading use of word with multiple meaning. So the correct answer will be A. Equivocation fallacy ይሆናል ማለት ነው። A is the correct answer. Number 18. In which fallacy does an argument rely on claims that is based on unclear or ambiguous language? A. Vagueness fallacy. B. Ambiguity fallacy. C. Equivocation. D. False analogy. So the correct answer will be B. Ambiguity fallacy. Vagueness fallacy የሚል ፋላሲ የለም ሲጀመር በተፈጥሮ። So B is the correct answer. Number 19. Which of the following is a characteristics of red herring fallacy? A. Presenting irrelevant information to distract from main argument. B. Using a personal attack to undermine an argument. C. Drawing conclusion based on insufficient evidence. D. Misleading the vague and ambiguous term. So red herring ፋላሲ ማለት የማስቀየስ ፋላሲ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ ይህን ሀሳብ የሚያመለክትልን
ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሶ presenting irrelevant information to distract from the main argument. A is the correct answer. Number 20. Which of the following is a fallacy of grammatical analogy? የመጨረሻ ጥያቄ ነው የዚህ ቻፕተር። A. Ambiguity in claim due to sentence structure. B. Relying on an invalid comparison of grammatical structure. C. Making misleading analogy between two unrelated idea. D. Presenting argument based on irrelevant authority. So the correct answer will be B. Relying on an invalid comparison of grammatical structure ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን እና የፈተና ጥያቄዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።